Pest of tobacco. These are the four major pests of tobacco: tobacco caterpillar, tobacco aphid, tobacco whitefly, tobacco stem borer. Tobacco caterpillar. Scientific name Spodoptera litura. Belong to family Noctidae and order Lepidopteron. Alternate hosts of tobacco caterpillar are castor, cotton, groundnut, tomato, cabbage, and various cruciferous crops. Tobacco caterpillar lays eggs on the leaf of about 300 eggs, and these eggs are covered with the brown hairs to prevent from any predators. And these eggs hatch about 3 to 5 days. This is the tobacco caterpillar larva, adult, and pupa. The caterpillar is velvety black with yellowish green color, and it passes through 6 instars, and it lasts around 15 to 30 days. This is pupa, and it pupates in the soil and lasts for 7 to 15 days. This is the adult with medium-sized stout-bodied moth, and the forewings are dark brown or grayish brown with zigzag white patterns, and the hindwings are white color with brown border. Moths are active more at night. As it belongs to Noctidia family, they are more active at night time. It lasts for 7 to 10 days and 8 generations in an year. And this is the life cycle of the tobacco caterpillar. Male adult and female adult, after reproduction, they produce egg mass with heads and egg mass without heads. They produce both depending upon their environment, and first instar, second, third, fourth, fifth, and prepupal, pupal, and again adults. Tobacco caterpillar, nature of damage. Seedlings, when the seedlings are small, they cut the seedlings at the ground level. So the tobacco caterpillar is also called as cutworms. And in the early stages, caterpillar are gregarious and they scrape the chlorophyll content of the leaf, lamina, and giving it papery appearance. Later, they become voracious feeders, making the irregular holes. Here we can see the irregular holes on the leaves. And finally, what is the tobacco caterpillar nature of damage? We have to remember that skeletonization of the leaves. This is the major symptom of the tobacco caterpillar. Management symptoms of tobacco caterpillar: deep ploughing of the nursery during April to May, because the pupation takes place in the soil, so that after this deep ploughing, the pupa is exposed to the high temperature and natural mist, and it will be killed. And we can use castor as a trap crop because they attract the female moths for egg laying. So we can also use the pheromone traps at the rate 4 traps per acre at 2 weeks after germination. If the catch of male Spodoptera moth is more than 5 per trap, spray 1% NSKE on 3-week-old seedlings and 2% NSKE on 4-week-old seedlings. And next, we can set light traps and spraying of NPV, nucleopolyhedrovirus, at the rate 250 LE per hectare. Here, LE refers to larval equivalent. And release of egg parasitoid trichogarma at the rate 50,000 per hectare per week 4 times. Foliar spraying with Thiocar 2 ml per liter or Quinolphus 2.5 ml per liter. Next, major pest tobacco aphids. Myzus persicae, Aphididae family, and order Hemipterum. The host range of aphids is very long because it affects more number of plants like tobacco, capsicum, sesamum, cabbage, mustard, etc. Aphids lay eggs on the leaf, up underside of the leaf with a brownish color eggs, and it lays along the wings. Here we can see in the picture. And next, the nymphs. There are 4 nymphal stages for aphids, and the general appearance of the each stage. The difference between aphids and its nymph is purely based on its size only. There is no any other difference. The first, second, third, and 4 nymphal stages life cycle is here. That is 1 to 2 days, 2 days, 2 days, and 3 days. That is first nymphal stage is around 1 to 2 days. Second nymphal stage is around 2 days. Third, 2 days. Fourth, 3 days. And more young ones are produced during the midwinter. That is from January to Feb. And when it comes to adult aphid is small to medium size. Here we can see the adult aphid. It is small to medium size with green and dark thorax. Next, they produce both sexually and parthenogenically. Here I explain how the aphids produce both sexually and parthenogenically. Based on the photoperiod, temperature, and environment,
Aphids prefer sexual reproduction and also parthenogenetic reproduction. So sexual reproduction is mostly occur in the times of winter. So the both male and female reproduce and they produce eggs and nympho stage, and the life cycle is somewhat long when compared to parthenogenically reproduced. When it comes to parthenogenically reproduction, it produces directly viviparous from the adults. So viviparous nymphs are produced directly from the adults, and no egg stage is present in the parthenogenically produced aphids. And mostly they prefer summertime. Summertime they prefer mostly parthenogenetic reproduction. So when it comes to apterus, apterus means it without any adults having no wings. So apterus adults is aphids which are having no wings, and they produce 5 to 92 young ones, whereas allied forms produce 8 to 49 nymphs. And longevity of the adults is 15 to 27 days for allied and 10 to 25 days for apterous forms. In the field, generally we see viviparous apterous, that is viviparous, and apterous means without wings. And these are more large in number we can see in the fields. Here, apterous or allied forms. సెక్షువల్ గా రిప్రొడ్యూస్ చేసుకున్న ఎఫిడ్స్ అనేవి ఎఫ్టరస్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఎలైట్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. పాథోజెనికల్ కూడా అంతే. వాటి యొక్క సిచ్యువేషన్స్ బట్టి అవి ఎఫ్టరస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా, ఎలైట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. జనరల్ గా అయితే కనుక ఎలైట్ ఫార్మ్స్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయంటే, ఎలైట్ ఫార్మ్స్ అంటే ఇక్కడ వింగ్స్. ఎప్పుడైతే అక్కడ ఫుడ్ అనేది దానికి చాలా స్కేర్స్ గా ఉంది, సో ఇప్పుడు ఒక ఫీల్డ్ లో ఫుల్ ఒక టొబాకో ఫీల్డ్ లో మొత్తం చాలా వరకు అక్కడ ఫీడ్ అంతా ఎఫెక్ట్ చేసేసింది. సో దానికి అక్కడ టొబాకో మొత్తం అది ఫీడ్ అయ్యి అక్కడ దాని యొక్క ఫుడ్ అనేది తగ్గిపోయింది. సో వాడికి ఇంకా ఫుడ్ సరిపోవట్లేదు. సో ఎప్పుడైతే వాడికి ఫుడ్ అనేది క్వాలిటీ క్వాంటిటీ రెండు తక్కువగా ఉన్నాయో, అప్పుడు అది ఎలైట్ ఫార్మ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ లో, దెన్ అండ్ ఇట్ విల్ మైగ్రేట్ టు అనదర్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద డామేజ్. అండ్ మోస్ట్లీ మనం వివిపారస్ అప్టెరస్ ని మనం చూస్తాం అనమాట జనరల్ గా ఫీల్డ్స్ లో. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఎఫిడ్ అండ్ డామేజ్ సిమ్టమ్స్. బోత్ నిమ్స్ అండ్ అడల్ట్స్ అండర్ సైడ్ ఆఫ్ ది లీవ్స్ మీద బాగా డామేజ్ చేస్తాయి, అండ్ నెక్స్ట్ దే సక్ ద సాప్ అండ్ డీవైటలైజ్ ద ప్లాంట్. సో సిక్లీ అపీరియన్స్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్. సో నెక్స్ట్ లీవ్స్ అనేది కర్ల్ అయిపోతాయి, నెక్స్ట్ దాని యొక్క కలర్ ఫేడ్ అయిపోతుంది, అండ్ ఇట్స్ అన్ఫిట్ ఫర్ క్యూరింగ్ పర్పస్. మోస్ట్లీ సూది మోడల్ డెవలప్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ ఎఫిడ్స్ అనేది హనీ డ్యూని సెక్రేట్ చేస్తుంది కాబట్టి. And aphids are important vectors for viral diseases of the tobacco, like tobacco mosaic disease, cucumber mosaic virus, and rosette disease of tobacco. What is the management? We can use wheat straw as a mulch because it reduces the aphid population, and spraying of the neem oil at the rate 2% or NSK at the rate 5%. And we can spray pospomidon 2 milliliter per liter or malathion 2 ml per liter, dimethoate 2 ml per liter. And we can use the predator, that is green lace wing, at the rate 6 larvae per plant, and release second instar larva to reduce the infestation by more than 50%. Release should be at the beginning of the infestation. Whitefly, Bemisia tavasi, Elirodidae, Hemipteran order. The whitefly lays eggs up to 120 eggs. These are the whitefly eggs, which is pear-shaped eggs, that is lightish yellow in color, and it lasts for 3 to 5 days. When it comes to whitefly nymph, it is oval and scale-like greenish white color, and its duration is 9 to 14 days. And adult, we can see clearly it is white in color and it is very tiny, and about 10 to 12 generations are completed in an year. Nature of damage of whitefly is it makes the plant devitalize by sucking the leaves, and the leaves are twisted, puckered, and thickened. Due to these symptoms, the plant will be stunted and reduced yield. And the whitefly also secretes honeydew, which is the feed of a sooty mold. And so the plant also affected with the sooty mold, that is black fungus, and the whitefly also acts as a vector for the leaf curl virus, and the diseased leaves are still suitable for chewing or snuff making, but not suitable for flu curing purpose. So this is the damage symptom. So we can see that whitish eggs are laid on the leaf, and this is the damage symptoms of the whitefly. And this is the life cycle of the whitefly: adult, eggs, first instar, second, third, and fourth, and again adult. For management, we have to remove and dissect the alternate host, and leaf curl infected tobacco seedlings are not used for transplanting. And yellow sticky traps are setted with coated with the castor oil at the rate 12 traps per hectare, and spraying of NSKE by 5%, and foliar spray with acephate 1.5 grams. And last, it is tobacco stem borer, scientific name Scrobipalpa heliopa, Gellichidae, and Lepidoptera.
Distribution, it is reported from various countries such as Malaysia, Indonesia, Australia, New Guinea, Philippines. And egg. A female lays on average 50 to 80 cylindrical eggs singly on the upper surface of the leaves. And larva, in 4 days, eggs hatch and tiny caterpillar mines along the leaf stalk into the stem and feed on the internal tissues. The fully grown larva is pale grayish in color with head and thorax dark brown. This is the larva of stem borer and this is the adult. And generally pupation occurs after 15 to 22 days. And the tunnel is prepared before the pupation for exit of adult and pupation period is around 2 to 14 days. Adults are copper red with a wing expansion of 1 cm. Total life cycle extends over 4 to 5 weeks. నేచర్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ క్యాటర్పిల్లర్ ఎప్పుడైతే ఎగ్ నుంచి క్యాటర్పిల్లర్ స్టేజ్కి వస్తుందో అది కొంచెం సేపు ఆ లీఫ్ మీద అలా తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ లీఫ్ మీద తిరిగినాక అప్పుడు అది మిడ్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. మిడ్ నుంచి లీఫ్ స్టాక్ నుంచి ఫైనల్ గా అది మెయిన్ స్టెమ్కి వస్తుంది అనమాట. ఆ మెయిన్ స్టెమ్కి వచ్చి దాని యొక్క ఇంటర్నల్ టిష్యూస్ మీద ఫీడ్ అవుతుంది. సో ఇంటర్నల్ టిష్యూస్ మీద ఫీడ్ అవడం వల్ల ఇలా మనకి టనల్ ఎపీరియన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఈ టనల్ ఎపీరియన్స్ వచ్చింది అక్కడ స్టెమ్ అనేది వల్ల టనల్ ఎపీరియన్స్ వస్తుంది. సో దీని లోపల క్యాటర్పిల్లర్ ఉండి ఇక్కడ అది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ప్రిపరేషన్ చేసుకుని ఇక్కడ నుంచి అడల్ట్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ద గాల్ ఫార్మేషన్ ఆల్సో లెడ్ టు ద స్టంటింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. సో ఇది మెయిన్స్ ఫీల్డ్. ఇదైతే ఏంటంటే నర్సరీ స్టేజ్ లో ఎఫెక్ట్ అయితే ప్లాంట్స్ అనేవి మనకి ఇలా కనిపిస్తాయి. మేనేజ్మెంట్, ఇన్ఫెక్ట్ అనే సీడ్లింగ్స్ మనం డిస్ట్రాయ్ చేసేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ స్టెమ్ మీద మనకి గాల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఇందాక మనం చూసాం కదా డామేజ్ సింటమ్స్. సో అవి కూడా మనం తీసేయాలి. అవి ఓపెన్ చేసి కనుక లోపల మనకి లార్వా కనిపిస్తుంది. సో మొత్తం దానికి మనం క్రష్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ నర్సరీ ఫీల్డ్ లో కనుక ఎఫెక్ట్ చేస్తే మనం కార్బోఫ్యూరాన్ 3 grams ఇస్తాము. ఇన్ టొబాకో నర్సరీస్ ఫ్లోరోపైరిపాస్ 20 EC at the rate 0.05% concentration at 30 and 40 days after germination is very crucial. And final spray should be given before pulling out seedlings. Deep ploughing of leftover nursery beds and removing all crop stubbles in the field and burning them to prevent carry over of infestation to the next season. Thank you.